ne muzifuula emboozi, you are doing exactly what we want, because kitandikira wano then ne kibuna eri bannayuganda bonna. And feel free to comment, to send a suggestion, to put a question on any of the platforms zemba nnyonnyoddeko waggulu awo. Essaawa eno ffenna tumanyi how important Entebbe city is, Entebbe municipality, but it deserves to be a city anyway. It is the gateway place, or it is the main entry point eya Uganda. Meya w'Entebbe abeera muntu musaale nnyo, kuba yalina okutusiigira ekifaananyi ekirungi abagenyi abajja mu Uganda for any reason babeere nti bwe batuukawo balaba nga bwe bazze walungi. Njagala kwebaza omugenyi wange Meya Fabrice Ruhinda nga ye meya w'Entebbe, ate kibi time yonna gy'amazeeko sisobodde kumusisinkana ng'omuntu alina Entebbe at heart, nsula ku Entebbe road. I have the liberty nange okugamba nti meya wange by virtue of being staying very very close to territory ye weeyita naye effects zaayo, and because I travel oftenly mu territory ye mwempita every now and again, it's just late to say congratulations, because ate kati omusajja ali mu kalulu anoonya kalulu naye ye nja kukola exception ku bantu bonna benna akahostinga wano. The little time I've interacted with him and the time I've known him while he's the mayor, buli munnantebe na buli muntu alondera akalulu Entebbe nkusaba owe Fabrice Ruhinda akalulu akomewo abeere meya w'Entebbe. Mukamange ekyo kyekirabo kyange. I didn't get a chance to come to say congratulations. Thank you. So what I have done is kwe kusabira abantu bakuwa akalulu. Era ku bululu bw'onaafuna manya wateekwa okubaayoko obwange. Ne bakabakamu nze I don't mind, ne bakabakamu nga nina gwe ngambye nti bas NRM Meya Fabrice muka box ako tukasiima nnyo taata. Amin. So otherwise obulamu bulungi. Asibubi poze mwe tuli wano tuli mu kudduka. Omanyi mu biseera bya campaign omuntu omulabira mu kifaananyi, olaba posters, you know, rally, TV interviews, but in person you were a young man. You know, what brings a young man into the murky waters of politics and at such a high level of a mayor? Nze bwe nakulira bameya babanga basajja bakadde, basajja bakulu, alina basekretary bana abawaayo olunaku lumu mu wiiki okumulaba ennaku endala. And ekyo kyekimu ku bizibu bye twalaba. Kyombuuziza nkiwulira kumpi buli lunaku, buli muntu andaba naga. What brings a young guy? A young guy. But that's not it. Your bureaucracy kyekizibu. Meya ateekwa okuba omuntu mu nsi endala bw'olaba kati abantu nga Mamdani yakagenda mu New York n'abalala. Young people should embrace it. Lwaki? Gwakola ku ground. Gwalina okudduka olabe enguudo zikolebwa, kino kikolebwa, kiki kiganye. Naye n'ekirala eyo bureaucracy yeyonoonye service delivery. For example, mu Entebbe nze siyina visiting day. Nagana. Buli lunaku is a visiting day. As long as I'm in office, I will meet people. Techikola makulu ogamba abantu nti jangu ku Tuesday oba ku Wednesday. Bameya bateekawo olunaku nedda kati aha buli lunaku lwo lubeera Tuesday n'enfuna ekizibu ku Wednesday. Ninde weekend namba okujja. You see, service should be, as a leader, obukulembeze bw'oba obuyingiddemu olina okukolera abantu. Tosobola kuteekawo gap eyo nti abantu tebasobola ku accessinga a public office. Eyo office si ya kitange, si yange, sajja nayo. Eyo office y'abantu. So access ey'abantu erina okubeerawo. Ekirala, se sikiriza bino nti secretaries ate bagambe nti
omuntu bw'ajja bamugaane. It is not your prerogative. Oli bw'ajja n'awandiika erinnya lye twakola obupapula because abantu baali batanze n'okuwayiriza najja ku lunaku bwe luti ne batanzikiriza. So kye tukola kati owandiika ate obwo obupapula sikkiriza babusuule tubutereka ne bw'oba ng'ogamba nti najja on this day we save them based on the date. We do a database. So ekyo nakyo kitujjukiza nti bw'oba ozze n'ogamba najja lunaku bwe luti ekizibu kyange kyali bwe kiti I can check. You go to the database, yes. no, and I know that Sandy came to my office on January 20th, and this was at the 11:55, and this was the problem. So, in appointment, I don't believe in that. You're a public servant. People should have access to the office. That is why we look for leadership from these people. Wow. I have a feeling it is the first of its kind. Okuwulira meeya nga 1 talina visiting day, 2 jangu fill in a form, if he's in office wait ali aveeyo akulabe. And no, you come in buli oba akirizibwa okuyingira. We have a parlor omuntu watuula n'alinda abazze bonna, and we don't take to say ndi kubanga mugagga oli omwavu yasigala n'alinda asoose okujja. It's a first come first serve. Whether you're my friend, my brother, my cousin, bw'oba golaba nti you can't wait nange ng'ogenda. And the reason we did that was to ensure that we give equal service to the people. And you know, when I get an office, and it came with a lot of controversies, propaganda and all that. And part of it was NRM yakoze by force, and there was an image of what they thought my leadership would be. A leadership that would be very elitist, atakiriza muntu kujja nange bagenda bagoba bagenda twala ebintu byammwe. So abantu ne bagenda nga bakizuula naye bye batugamba si bye biriyo. Ono gwe batugamba nti tasobola kwogera naffe atuwa obudde. Ono gwe batugamba omanyi nayingira mu kifo politics w'Entebbe yali yafuuka wa Katemba nga abavuganya bonna ba Katemba njoza amasowaani nsima ntaana biki, and there is no service that they were giving to people. It was oyo Katemba, bwe tuva mu oyo Katemba ne tukomaawo emyaka 5 ne giyitawo ne tukomaawo ne tukola Katemba. Ozze ku Lumbe abantu bali mu nnaku yaabwe bambi bafiiriddwa mu kifo ky'okungubaga nabo oyagala okola speeches ezivuma Museveni ezivuma NRM ezivuma opponent. My way of doing things is a bit different. You don't know otazika. No, that's not it. Okuzikira omuntu si kwe kujja n'okola oyo Katemba. Okuzikira omuntu kwe kuyimirira naye when he has the problem you help them ne bagenda ne bakola ki ne baziika. People have trivialized the need of the population. Nti abantu baffe tuvudde ku mulamwa tetubaluumirirwa tukozesa nnaku yaabwe kuyisawo ebyaffe. Sendi bw'aba afiiriddwa anange wali abantu ebyo tuddukeyo waliyo bameka baweze kikutte jangu okitegeera meeya najja n'ayogera ebitasaana ebitagasa ate bw'amala okwogera ebyo n'abalekera omutwalo ayogera ebigambo bya miliyoni 3 aleseewo ki omutwalo naye ng'avuddewo yeewulira nti kati awo njogedde. Meyo yogedde bulungi obakutte obalabe bonna. It's a vigil. It's a vigil. These people have actual needs. People have problems and needs. They need solutions. Ono Katemba ofe, and abasinga bambuza bwanga I'm a politician, I sort of say no, I'm not. I'm a leader. Unfortunately, I have to do politics. That is the election and all that, but I'm a leader. And what does a leader do? A leader serves. A leader finds solution. A leader simplifies the life of his people. You make it easier for people. Create mobility, create opportunities. That is what a leader does. Where a leader si bigambo, Sandy. Bikolwa. My nature is talk less, do more. Now, on doing, Nina, you know, I almost stay in Entebbe, I can say. You know, Entebbe muli. Sandy taiga baga babira Entebbe.
alowooza bw'abagamba nti abeera Ntebbe mujagamba mugagga nnyo sendi abeera Ntebbe naye meya enguudo ebinnya bijjudde Entebbe oluguudo luli lumu lwokwolulamu Kampala Road naye awasigadde actually Sendi, when were you last in Entebbe? last I was airport nduddemuko. Okay, so ku kintu ky'enguudo awo Muntebbe n'atulaba wakubulira nti bankazako n'erinnya meya w'enguudo. Reason being, in 4 years I have built almost 24 roads. They are being tarmacked with proper drainage n'amataala. In Entebbe? Yes, bw'ogenda ku Goers Road, Edna Road, Mugula Road, kwata ogende Njeru Road, Jinja Road, okwate Kampala Road gy'oyogeddeko eyita mu Entebbe town, okwate nkugamba nti enguudo buli wamu n'ekigungu awatabeerangako luguudo lwa tamak. Waliwo oluguudo olw'ettaka olwali lugenda ekigungu. Kati olwo Buku Road tuli mu finalizing a procurement naye bw'okwata Maryland Road lwonna lwa tamak n'amataala baagateekako. Ekigungu awatabeerangako ki amataala. So ku kintu ky'enguudo ojjukira oluguudo olw'ekitoolo olw'omu Kitoolo olubadde lusumbwa abantu emyaka gino gyonna ku ssaawa zino tuli mu kulukola with the proper drainage and lights. Olwo lwe luve mu Kitoolo ne luvaawo ku lugenda Upland bw'oba ova ku airport bw'ogenda mu Kitoolo olwo lukkirira paka Nakiwogo olugenda paka Nakiwogo. Yes, that winding road. It is being right now ne bw'ogenda luli mu kukolebwa. Wali eyo wansi Lowanamiro awatabeerangako wadde kapa tutaddeyo oluguudo ne tamak n'amataala. So ekintu ky'amataala mobility mu Entebbe kye nasinga okusimbako essira. And why? Mobility would increase trade. Mobility n'amataala ekiro would even increase the night economy. Ekintu ekyali kifiiridde ddala mu Entebbe nti ekiro saawa bwe zibeera saawa emu ez'ekiro buli omu alina okunyuuka. Naye kati osanga abakyala bali mu kukola lwaki amataala bwegali, security bweri, ababoda basobola okukola, naawe kennyini osobola okutambula nga tolina kyotya. Entebbe kibuga kya bulambuzi. Toyinza kubeera ne hotels. Twali tufunye cases nyingi nga bano abajja abazungu n'abaki batandise okuba obutayimbwa, batandise okubabbako obusimu, abakyala babanyakulako obusimu. And it is an extra burden on the security personnel. But now with lights ne twongerako cameras kibeera kyangu nnyo okulaba nti Sendi yabba obuntu buno ne tumukwata. Bwe yadduse wali yeekwese wali n'agenda wali. Ne weyayise wonna waliwo amataala oba omulaba buli waayise, which will help with insecurity, which will help with the night economy, which will help with the mobility. But some of your residents have an issue. Waleeta police y'okusasuza abantu okusasulira kasasiro. Abantu bagamba basasule kasasiro okumugjawo, yet municipality yandibadde ereeta ebimotoka n'eyoola bino. Sendi oli musajja otambuddeko. Bwe nayingira mu office nasanga ebimotoka kimu nga kifu, ekyokubiri baakituwanga kya matip, markets and all that. Municipality eyo tesobola kubeerawo bwetyo. Ekirala Sendi otambuddeko ne mu Kampala mu KCCA tekima kasasiro okwata n'omuwa private companies ne bijja ne mukugirawo. Gwakozeseza ebintu ebyo kyetwagamba nti ezo sente tetuziina ezisobola okulongosa ekibuga. Nasanga ekibuga nga kiddugala nnyo 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 nga skips zijjudde buli wamu. Twalina awo ku Entebbe police nga waliwo kasasiro nga wavundu. Bw'ogenda ku Central Market nga wali wavunda dda. Bw'ogenda mu Kitoolo wali tewayitika. Bw'ogenda nga ku Kiwafu Primary School, Kiwafu Muslim nga tosobola yitawo. Ebyo byonna ne tubisanga ne tugamba nedda. To get rid of this, let's privatize garbage. It had two advantages. One, ekibuga kati kitukula. For us as municipality, we pick from the markets, we pick from hospitals,
to ensure that with the little capacity we have tukyasobola okujja awantu awali public spaces ezo naye gweowa maka tojja n'omukasuka kuki ku luguudo. It is just going to make the whole city dirty. Naye ekyokubiri kyekyakola employment. It is zino companies bwe zijja they employ people because it's not, you're not paying to the municipal, you're paying to private companies which these are not people. your companies. They're not ours. They're not ours as a municipality. These are private companies that come in, they pick the garbage, and we give them a dumping site where they can dump it. Which, nakyo kyali kitufukidde ekizibu byakitezi bwe byabeerawo mujjukira ne basalawo baleete kasasiro n'amuleeta Entebbe. Embagamba nedda mujjukira olutalo lwe nafuna wano ne bakola biki naye ne mbagamba Entebbe is an airspace for the airport. Bw'oteekayo kasasiro ebinyonyi bijja kujjula. Ebinyonyi we bijjula they affect air travel. Kuba Entebbe, almost Entebbe yenna kumpi yenna ennyonyi ziba zika oba ziba zambuka, so zibeera at very close. Exactly. So nembasaba nembagamba twandinoonyeza solution endala etaali Entebbe kubanga awo tuba twonoonya obutonde. Ekyokubiri dumping site yaffe eri kumpi ne swamp which pours into the lake. Bw'oleeta capacity eyo eva Kampala ya KCCA y'amaanyi baaleeta nnaku tezaalina 6 sendi nkyalwana ne kasasiro oyo paka leero. Nema yatuuka n'ekifo ekiseera netuggala nawo. garbage eyava e Kampala nnaku 6 yatufuukira ekizibu. Up to now. Yes. Jukira nti most of these places we are not talking about recycling, we are dumping. And what kyetuliko kati kyakunoonya solution, recycling solution, tulabe nti kasasiro oyo tumufuulamu obugagga. So n'ekyo kyennyini kyali kituleetedde mu nnaku 6 kati singa twabaleka kuva luli paka leero, what do you think the situation would be in that area? Maybe tewandibadde ennyonyi eva Entebbe. So byebyo oluusi tugenda mu bintu abantu ne batunyiigira ne batukwata bubi naye nga kyetutunuulira, how do we fix the country, how do we develop our cities? Tuli ne meya wa Entebbe omwami Fabrice Ruhinda nga yazzeemu era ne yeesimbawo. Namusuubiza, I always try to keep my word. Ye political leader yekka gwe naaka sabira akalulu. Abantu b'Entebbe, abantu bange mwenna bwe mugenda okulonda akalulu. Meya, olunaku lwammwe lwaddi? 27 January. Yes. 15th January is presidential. 27th Meya w'Entebbe gwe tunulamu bw'otonoonya linnya tunulamu bw'oti awali bus mu mutiikingi. Ekyo neewaddeyo nkusabira akalulu. Kyandibadde tekizibu singa osabye nga siyina bus. Naye you've worked on the roads but Entebbe ono naawe ekirungi even using your own words okyogeddeko nti ba tourists, ba delegates, visitors, name it. Omuntu yenna ayingira Uganda at the moment tukyalina international airport emu. Yes. It is very, very, very pertinent to give that first impression, which counts a lot. And even tourist bwajja, first impression emuteeka mu mood to spend. And when those tourists spend, you and I benefit. Either directly or indirectly. But as NRM, njagala kigaziyamu nkikugyeko gwe wekka, as NRM, what have you done to make that experience better? Ey'omuntu ayingidde mu kibuga kyo eky'Entebbe, mugenyi mupya, experience eyo. Actually, njagala kwebaza different organizations zetukoze nazo nga UWEC, which merged with UWA, Civil Aviation Authority, n'abalala.
There is and Ministry of Works former UNRA, there is an improvement from where we were. When I get office, amataala gaali tegalinako. Otuuka Entebbe nga wonna zikizanga y'amaanyi. So nfubye nnyo okulaba nti ng'ekibuga nteekamu amataala nti omuntu waba landinga wakiriko alabe nti munange ndi mu kibuga ekyensi. Wali ogenda nekikuluma ate kubanga bw'otuuka for example Nairobi. Nairobi Jomo Kenyatta International Airport is in a national park. True. Okay. Nenga bw'oba landinga you feel like I have landed in an airport in a city. Ewaffe wali otuuka nga kizikiza kyokka bulangiti ey'ekizikiza okakana ng'otuuse wansi ennyonyi ng'etudde ku tarmac otegerera nti otuuse mu Uganda, which was a sad image. So we have fought to put lights in partnership with UWEC twatekawo a few of the UWA and UWEC twatekawo a few statues from the airport to give the feel and sell and try and sell what we have as wildlife. With the UNRA, we have beautified. Who is doing the green belt? Both us and former UNRA. So we built. We had put, we've put flowers. We've put lights are working. We have tried and made sure that when you enter the country, there is some beauty, some flowers, some. What we've ensured that we do is to uplift standards. We've created our own standard system as Entebbe. Era munaku sintono mugenda biraba. Otuuka mu hotel or restaurant, we are going to put an actual grade. Nti A, B, C, D, E, F. Otuuka F tukugala. And why twagala sendi bw'otuuka Entebbe olidde awantu omanyi nti you've eaten at an A-rated sort of place. Hygiene yabwe erichi, what do they have? Safety yabwe ebyo byonna. So we rate people so that businesses stop relaxing. Omanyi twatuuka nga wamu osanga restaurant terina na toilet, abakozi bafaananga bwe bafaanana, oli n'enviiri mpanvu wabula ye chef. Abafumbi enjala zifaanana. So ebyo byonna we're trying to make sure that it's in place. Standards ezo zezireeta abantu. Bw'otunuulira businesses ezimu ogendayo lwa standards n'osasula sente mpitirivu. Why? The standards are high. Nti naawe ng'owulira you are getting value for money. Definitely. Waliwo bw'ogenda n'osanga hotels amasuuka oba basembagoza ddi galimu ebituli. Now you are not going to attract mice. That is meetings, all these conferences and all that. Togenda bili itawano. And standards. Toina. Bolaba ratings is toina wano nam. The hotels is singa motivatezita because their standards were lower. Yes, so business yaliwo na opportunities ne mutazifuna because standards teziriwo. Naye ebyo byonna nabyo biva mu bukulembeze. Omukulembeze alina okupushinga standards. Nti standards zaffe zirina okubeera waggulu. Bw'ogenda nga mu baneiba baffe e Rwanda, standards baziteeka waggulu mu bintu bya hotels, restaurants and entertainment. Entebbe we don't have minerals. Okay? Ettaka terikyaliwo nti tuyinza okuyita sendi jangu. So byetuyina ebyobulambuzi tulina obirwanira okulaba nti tubiteeka ku standard eya waggulu bituleetere ki sente. Now you are talking a lot about tourism, about the development. You've worked on infrastructure, you've handled garbage. You know, it's unfortunate. A typical Ugandan tayagala kusasula. Kati ntegedde lwaki abantu baali bakusongamu over ekintu kya garbage naye ate nga Kampala kikola naye olumugamba nti kasasiro wo musasule bamugjewo ng'aga nti Mayor Fabrice
atunyigiriza agamba tusasule kasasiro naye bw'okinyonyodde naye nga si kyakunyigiriza nyamba okulaba nti ekibuga kisigala nga kiyonjo ojjukira nti ne bwakisanga nga kasasiro ye yamutaddewo awo bwamusanga bwawo aleekana nti olaba tebalina kyebakoze naye yamudropinzewo ekiro ku ssaawa nnya kati yayitawo ku bbiri. Wali omwami olumu gwe nasanga ng'ali mu kuvuga nga kasasiro aze naye mu motoka buutu ng'ejjudde bisawo bya kasasiro nava mu motoka najjamu ne musanga ali mu kasuka muki mu musingi mu mwala in a trench. And I asked him, I said, Entebbe tugenda kusanga ku social media namugamba nga emyala tegikola the roads are flooding naye nga bino gwali mu kubikola gw'omuntu eyandibadde ate nga musajja wa buvunaanyizibwa ng'alina mmotoka ya bbeeyi naye yagiyimiriza n'ajja mu kasasiro ng'ali mu kasuka bipampa bikyali mu bikasuka muki mu mwala mu trench. Yes, so it's leadership is a bit hard. It's damned if you do, damned if you don't. Bw'okikola abakukuba bw'otakikola abakukuba, so you do the right thing n'osigala focused. Naye mu byonna by'oyogedde there is a challenge eriwo which is actually not countrywide only but it is worldwide, and as you as a leader you have to do something. That's unemployment, especially the youth. Many are unemployed. Some have put in the effort and their parents have put in the effort in Nebasoma. As Entebbe mayor, what have you done to help in regards to employment? The best thing you can do for unemployment in such a situation, President Yoweri Museveni has given, all these other things, skillings and all that, PDM, Nevin Tungevio. My part as the mayor has to be to create the environment for businesses to come in. For example, when I'm building roads, the people who work on those roads are the same youths that we employ. I have a policy. We've been making sure that these companies employ local staff. The youths. But creating a business environment no is conducive. Nayogerako n'abakozi bange bwe nayingira baali bagenda ne baggalawo abantu osanze hotel tesasudde property tax ne bagiggalawo, so ne mbatuuza ne mbabuuza, how will they pay you if they are not working? We have to create a conducive place for businesses, for businessmen to come in so that they can make money and in turn employ people, and those people pay taxes. But if you create an environment where businesses are closing and leaving, jukira Entebbe yaffe eri complicated. Abantu buli alowooza ku Entebbe alowooza Entebbe is a small, very alienated place where there is no business to be made. You look at, you can't say you want hotels without roads for those hotels. I wouldn't go somewhere where there's a bad road. You wouldn't do it without lights. People want lights. Security. You wouldn't do it without creating an environment where the municipal supports the business community, not breaks them. Toba nyigiriza, toba goba, totandika ate bw'otandika obaddusa oba wesse kubanga bwe bagenda bonna ani agenda okusasula omusolo. Yes, so we have been trying to create an environment that is conducive for business so that we have employment for our young people. So muyambye ba property owners, muyambye ba developers, muyambye aba n'abaana bennyini abaagala okwetandikirawo obuntu. We have been trying to skill the young people. We have been trying to ensure that tubasomesa ebintu bibayamba in business. I have also created a mentorship program n'abavubuka to ensure that we mentor them. Omanyi jjukira nti abantu abasinga balowooza nti gavumenti bwekuwa sente zino eza PDM kizizo
za kulya. So bazirya ne bagendera awo. So you find that they're in the same cycle of poverty. Why? Because they have failed to understand that these are things that are supposed to be for poverty alleviation and not for you to eat. So ebyo ebintu bebigenda tuyambamu kujja abaana bwe bali bambuke mu Katonda. Twega nti mulina temufokasinga ku kubawa buwi. No. Naye musooka n'obbayamba. Oli amanye nti bwe bampa. You see, like they say, if you give a man a fish, you feed him once. If you teach him how to fish, you fed him for life. So it is that. Ekirala kyetubadde tumanyi nti kyekibadde ekizibu era njagala kwebaza President Museveni okulaba nti ekijjewo kyekyabavubi. Kibadde tufuukidde ekizibu because now the forces had their, well, it's not, we can't even say the forces. There are individuals who use extra force ku bintu bino. So abavubi babadde bambi ng'ennyanja ebalemye. But now we can see that there's hope era ebintu bigenda tereera. Tuli ku the longest online rally 2025-2026. Tuli ne Mayor Fabrice Ruhinda, Mayor wa Entebbe Municipality. Entebbe Municipality eri mu Wakiso District. Nga tumaliriza Mayor, one of the aims of this online rally is to help Ugandans understand what the theme of this campaign, which is protecting the gains, is. And in a nutshell, as you wind up, what gains are there to protect in Entebbe? Because when you tell us those gains, omuntu alonda Entebbe kyekijja omuleetera ogamba nti I should vote President Museveni. But the gains are many. Nga bwe njogedde ku nguudo nesigera kiddamu ekyo twogere ku masomero. We found bwe nayingira mu kulembeze Entebbe nasanga nti nga amasomero kumpi gonna gayina asbestos, infrastructure w'amasomero nga mubi. Wakyali amasomero gayinayo agaffe gonna gayina asbestos. Genda ku Lake Vic Primary School, genda ku St. Teresa, ago gonna nagajjako asbestos ne tuteekako with the help of the government ne tulaba nti tukola ki tutereeza amasomero ago. Twasanga nga waliyo n'amasomero Entebbe gatalina toilets. You can imagine. Wow. But we had leaders abasiba bavuma government nti government mbi nnyo naye ng'ebintu ebyo byali tebikolebwa. We had children who had no dinings, no nothing mu masomero. Twasanga amasomero nga baagaleka open nga buli ayagala okunyaga ku ttaka atwala ku kyayagala. Then netwogera ku bintu nga Kigungu Health Center. Twagisanga nga abasawo tebalina we basula, tebalina maternity ward, ebyo byonna nga tebalina incinerators. Ebyo byonna tubikolako kati babiina. Bw'ogenda Katabi Health Center nayo twateerezaayo youth facility, tereza ne wing. Ebyo byonna nga tubikola okugezaako okuyamba kubanga mu Entebbe buli omu yali kati asigadde ng'agenda ku grade B. Era grade B yali renowned jjukira nti Entebbe bagita now Entebbe Regional Referral or grade B. Jjukira nti etwala beekalangala Kajansi, Makindye, Ssaabagabo paka Tanzania abantu bajja ne bagenda waawo. So eyo congestion yali amaanyi. With the improvement of these facilities we upgrade. So you've worked on Mayor. You've worked on Kigungu. There's a health center in Kigungu. Health Center. You've worked on Katabi Health Center. So is it so for those now two in facilities? Now in Entebbe we have Kigungu Health Center, Katabi Health Center, and Samizi, the barracks. Does the public access? Yes, the military hospital is accessible to the public. Ah, okay. Yes. So now and then you now have the grade B, which is ekitegeeza omuntu w'Ekigungu omuvubi teri kimujjayo kujja grade B. Okugenda paka mu grade B alina okuba nga alina ekizibu eky'amaanyi. No, naye bino primary health care eno musujja biki. Yes. Ebyo basobola bikolako ebyo. Then okay, tuwulira waliwo obuntuntu obulayo eddagala biki. But you see ebyo bye tuli mugezaako now
okusortinga naye twali tetusobola leeta ddagala nga tewali na store we linagenda nga tewali facilities. Now there are facilities, we need now to utilize them. Have you built any good rapport with National Medical Stores? National Medical Stores is part of Entebbe. It's part of Entebbe? Yes, it's part of Entebbe. So ekyo kizibu tetukina nabo. It is just us getting in and in high gear. Then now you can start kyetusobola okola after okulaba nti we can supervise and enforce. Naye toyinza ku-enforcinga nti omusawo taliiwo talina wasula talina wakolera. So have you put an accommodation? Yes, we have put accommodation for doctors in Chigungu Health Center. Thank you. Thank you. Thank you very much for your time. No, thank you very much. Nabatulaba bonna mbasaba yes, nti olabye bus wetiikinga. Ndi sure Mayor njagala kwebaza because we are in the political season. Political leaders bonna bali mu kunoonya kalulu and we've brought a new concept eyokunoonyeza akalulu online where we feel we are challenging the usual way of doing things and mwebale mwenna ababeerayo wonna woosinziira ffe kye twagala kuba tubawa information and you can use this information as you deem fit. Abantu b'Entebbe Mayor Fabrice mumundabiranga ne mumuwa akalulu ekyo nakyeyamye okumusabira akalulu because Entebbe mpitamu nnyo at least waliwo we nayitanga nga wabawo obunya naye kati mpitawo bulungi kitoola walinga some years back oba yaliko yali atukola ki I don't know but anyway abagenyi abalala bakyajja. My other colleagues, my other hosts are still with us and we are still going on with the longest online rally. It's running up to 12th of January. Don't forget, vote wisely,